ಇದು ಒಂದು ಪಕ್ಷ ಕೈಗೊಂಡಂಥ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ, ಯಾತ್ರೆ ಅಲ್ಲ. We are not from Congress party. ಭಾರತ ಜೋಡಿಸುವ ಯಾತ್ರೆಯೊಂದಿಗೆ ಭಾವೈಕ್ಯ ಕರ್ನಾಟಕ ಅನ್ನುವ ಒಂದು ಲಾರ್ಜರ್ ಬ್ಯಾನರ್ ಇದೆಯಲ್ಲ. This country has seen good governments, the country has seen bad governments. ನಾನು ಪ್ರಕಾಶ್ ಕಮ್ಮರಡಿ ಅಂತೇಳಿ, ಕೃಷಿ ವಿಜ್ಞಾನಿ. ಭಾರತ ಜೋಡೋ ಯಾತ್ರೆ ಅನ್ನೋದು ಪರಿಚಯ ಪ್ರಕಾಶ್ ಇದೇ ಸೆಪ್ಟೆಂಬರ್ 7ರಿಂದ ಪ್ರಾರಂಭವಾಗಿದೆ. ಕನ್ಯಾಕುಮಾರಿಯಿಂದ ಕಾಶ್ಮೀರ್ವರೆಗೆ ಜರುಗತಕ್ಕಂಥ ಯಾತ್ರೆ. ಈ ಯಾತ್ರೆ ಕರ್ನಾಟಕವನ್ನು ಈ ತಿಂಗಳ ಅಂತ್ಯದಲ್ಲಿ ಪ್ರವೇಶಿಸುತ್ತೆ. ಇದು ಒಂದು ಪಕ್ಷ ಕೈಗೊಂಡಂಥ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ, ಯಾತ್ರೆ ಅಲ್ಲ. ಈ ದೇಶದಲ್ಲಿ ಸಂವಿಧಾನ, ಪ್ರಜಾತಂತ್ರ, ಜಾತ್ಯತೀತತೆಯನ್ನು ಉಳಿಸ್ಕೊಳ್ಬೇಕು ಅಂತಕ್ಕಂಥ ಕಾಳಜಿ ಇರತಕ್ಕಂಥ ಎಲ್ಲರೂ ಕೂಡ ಇದು ಒಳ್ಳೆಯ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ಮಾತ್ರವಲ್ಲ, ಇದಕ್ಕೆ ಕೈ ಜೋಡಿಸಬೇಕು ಅನ್ನೋ ಒಂದು ದೊಡ್ಡ ಮಟ್ಟದ ತೀರ್ಮಾನ. ಇದು ಬರೀ ಪಕ್ಷಕ್ಕೆ ಮಾತ್ರ ತೀರ್ಮಾನಿಸಿದ್ದಲ್ಲ. ಆಗಸ್ಟ್ನಲ್ಲಿ ನಡೀತು. ಸುಮಾರು 200 ನೀವು ಸಿವಿಲ್ ಸೊಸೈಟಿ ಅಂತ ಕರೀರಿ, ಚಳುವಳಿ ಅಂತ ಹೇಳಿ ಕರೀರಿ, ಸಂಘಟನೆಗಳು ಅಂತೇಳಿ, ಪಕ್ಷದಿಂದ ಹೊರತಾಗಿರ್ತಕ್ಕಂಥ ವ್ಯಕ್ತಿಗಳು, ಸಂಘಟನೆಗಳು ಸೇರಿಬಿಟ್ಟು ಈ ತೀರ್ಮಾನ ತೆಗೆದುಕೊಂಡಿದ್ದಾರೆ. ಇದನ್ನು ನಾವೆಲ್ಲ ಕೈ ಜೋಡಿಸಿ ಯಶಸ್ಸು ಮಾಡಬೇಕು ಅಂತ. ಅದರಲ್ಲಿ ಪ್ರಮುಖ ವ್ಯಕ್ತಿ ಶ್ರೀ ಯೋಗೇಂದ್ರ ಯಾದವ್ ಅವರು. ಕರ್ನಾಟಕದಲ್ಲೂ ಕೂಡ ನಮ್ಮಂಥ ಪಕ್ಷ ರಾಜಕಾರಣದೊಡನೆ ನೇರವಾಗಿ ಸಂಬಂಧ ಇದ್ದೇ ಇರ್ಬೋದು ಕೂಡ ನಮಗೂ ಅಷ್ಟು ಮುಖ್ಯವಾದ ವಿಚಾರ, ನಾವು ಕೈ ಜೋಡಿಸ್ಬೇಕು ಅಂತೇಳಿ 20ನೇ ತಾರೀಕು ಗಾಂಧಿ ಭವನದಲ್ಲಿ ಒಂದು ಸಭೆ ನಡೀತು. ಆ ಸಭೆಯಲ್ಲಿ ರಾಜ್ಯದ ಚಳುವಳಿಗಳು, ಸಂಘಟನೆಗಳು, ಸಾಹಿತಿಗಳು, ಕಲಾವಿದರು, ಚಿಂತಕರು ಎಲ್ಲ ಬಂದಿದ್ದರು 20ನೇ ತಾರೀಕು ಸಭೆಯಲ್ಲಿ. ಹೌದು, ಇದು ಬಹಳ ಮುಖ್ಯವಾದ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ. ಈ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮಕ್ಕೆ ರಾಜ್ಯದ ಎಲ್ಲ ಪ್ರಜ್ಞಾವಂತ ಜನ ಸಂಘಟನೆಗಳು ಕೈ ಜೋಡಿಸಿ ಯಶಸ್ವಿ ಮಾಡಬೇಕು ಅನ್ನೋ ತೀರ್ಮಾನ ಅವತ್ತಾಯಿತು. ಅದರ ಒಂದು ಮುಂದುವರಿದ ಭಾಗ ಇವತ್ತು ನಾವು ಈ ಮಾಧ್ಯಮಗೋಷ್ಠಿ ಕರಿತಾ ಇದ್ದೀವಿ. ಕರ್ನಾಟಕದಲ್ಲಿ ಭಾರತ ಜೋಡಿಸುವ ಯಾತ್ರೆಯೊಂದಿಗೆ ಭಾವೈಕ್ಯ ಕರ್ನಾಟಕ ಅನ್ನುವ ಒಂದು ಲಾರ್ಜರ್ ಬ್ಯಾನರ್ ಇದೆಯಲ್ಲ, ಈ ಒಂದು ಬ್ಯಾನರ್ನಡಿ ಕರ್ನಾಟಕದಲ್ಲಿ ಈ ಯಾತ್ರೆಗೆ ಕೈ ಜೋಡಿಸಿ ಯಶಸ್ವಿಗೊಳಿಸಬೇಕು ಅನ್ನೋ ತೀರ್ಮಾನ ಆಗಿದೆ. ಈ ಹಿನ್ನೆಲೆಯಲ್ಲಿ ನಾವು ಮಾಧ್ಯಮದ ಮುಂದೆ ಯಾವ ಒಂದು ಗುರುತರವಾದಂಥ ನಮ್ಮಲ್ಲಿ ಒತ್ತಡಗಳು ಇದೆ, ಈ ಒಂದು ಯಾತ್ರೆ ಜೊತೆ ಕೈ ಜೋಡಿಸ್ಬೇಕು ಅಂತಕ್ಕಂಥ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮವನ್ನು ಮಾಧ್ಯಮಗೋಷ್ಠಿಯಲ್ಲಿ ಕರೆದಿದ್ದು ತಾವೆಲ್ಲ ಬಂದಿದ್ರಿ. ಈ ಒಂದು ಭಾರತ ಜೋಡಿಸುವ ಯಾತ್ರೆಯೊಂದಿಗೆ ಭಾವೈಕ್ಯ ಕರ್ನಾಟಕ ಈ ಬೆಂಬಲ ವಿಚಾರದಲ್ಲಿ ದೇವನೂರು ಮಹಾದೇವರವರು ಮುಂತಾದವರು ಒಂದು ಮನವಿ ಪತ್ರವನ್ನು ಇಟ್ಟರು. ಯಾವ ಉದ್ದೇಶಕ್ಕೆ ನಾವೆಲ್ಲ ಕೈ ಜೋಡಿಸ್ಬೇಕು ಅನ್ನೋದಕ್ಕೆ. ಆ ಮನವಿ ಪತ್ರವನ್ನು ನಾವು ಈಗ ಸಿಗ್ನೇಚರು ಅಂತನೂ ಅಲ್ಲ, ಅನುಮೋದನೆ. ಆ ಹಿನ್ನೆಲೆಯಲ್ಲಿ ಈ ರಾಜ್ಯದಲ್ಲಿ ಈಗಾಗಲೇ ಆನ್ಲೈನು, ಆಫ್ಲೈನು ಎಲ್ಲ ಕಡೆಯೂ ಕೂಡ ನಾವು ಅನುಮೋದನೆಗೆ ನಾವು ಬಿಟ್ಟಿದ್ವಿ. ಈಗಾಗಲೇ 100 ಜನ ರಾಜ್ಯದ ಎಲ್ಲ ಕಡೆಯೂ ಕೂಡ ಇದಕ್ಕೆ ಹೌದು, ಇದಕ್ಕೆ ನಾವು ಕೈ ಜೋಡಿಸ್ತು ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರಲ್ಲಿ ಅದರಲ್ಲಿ ಆಯ್ದ ಕೆಲವರ ಒಂದು ಪಟ್ಟಿಯಲ್ಲಿ ನಾವು ಇಟ್ಕೊಂಡಿದ್ವಿ. ಅದನ್ನು ಕೂಡ ಯೋಗೇಂದ್ರ ಯಾದವ್ ಅವರು ಮಾತಾಡಿದ ತಕ್ಷಣ ತಮ್ಮ ಗಮನ ಕೊಡ್ತೀವಿ. ಆಯ್ದ ಕೆಲವರು, ಅದರಲ್ಲಿ ಜಸ್ಟಿಸ್ ಗೋಪಾಲ್ ಗೌಡ್ರಿಂದ ಹಿಡಿದು ಕಡಿದಾಳ್ ಶಾಮಣ್ಣ ಎಲ್ಲ ಚಳುವಳಿ ಸಂಘಟನೆಗಳು ಕೂಡ ಇದಕ್ಕೆ ಸಹಮತ ತೋರಿಸಿದ್ದಾರೆ. ಅದನ್ನು ಯೋಗೇಂದ್ರ ಯಾದವ್ ಮಾತಿನ ನಂತರ ನಾವು ತಮಗೆಲ್ಲ ಗಮನ ತರ್ತೀವಿ. ಇಷ್ಟು ಇವತ್ತಿನ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮದ ಹಿನ್ನೆಲೆ. We are not from Congress party. We are not allies of the Congress party. We are from movements which have fought against all establishments, including the Congress, when they were in power. But today, we are here to announce our support to an initiative that has been organized by the Indian National Congress. So you might ask us, why is it that people like this? And you must be wondering, why is it that these kinds of people have gathered to support an initiative launched by a political party with which they have no relationship?
It is, my friends, because the country faces an absolutely unprecedented crisis today. We are at a stage where it is not merely the case of a bad government. This country has seen good governments, the country has seen bad governments. It is not merely democracy which is at stake. We have faced it in the past, democracy has been recovered. Today, something much bigger is at stake. The very constitution of this country, given to us by Baba Sahib Ambedkar, is under threat today. We do not know if this constitution will survive under the present circumstances after 5 years. Today, the values of the freedom struggle, epitomized by Mahatma Gandhi, are at challenge. Today, the very foundations of our civilization are under attack. Today, the very existence of Indian Republic, the Republic of India, is being dismantled right now. This is what has brought us together. When your house is on fire, you can see only two parties. One who bring a bucket of water, and the other who's holding a bottle of petrol. There are no third party, there are only two parties there. Today we are in that situation where anyone who brings a bucket of water is my friend. I need not get into the detail of what is happening, the politics of hatred, because Karnataka is one of the laboratories of this politics of hatred. Every time you ask them for hisab, in Hindustani, in Urdu, hisab is account. You ask them for account of their government, they start talking about hisab. This is the politics. You are witnessing one of the most corrupt regimes Karnataka has ever witnessed. We are looking at one of the highest rate, not one of the highest rate of unemployment in the history of this country. We are looking at impossible inflation. And we are living in a country where one person's wealth has gone up in the last 2.5 years from 66,000 crore rupees to 12 lakh crore rupees in 2.5 years. This is the growth of Adani's empire. And in order to cover all this up, Hindu Muslim, Hindu Muslim, Hindu Christian, this is being played. In this extraordinary situation, people's movements of this country, people's organizations of this country, intellectuals, writers, artists, social activists, anyone who loves this country has come together to say, we shall support every such effort that opposes the politics of hate. I should make it clear, and our statement also makes it clear, that we are not tying ourselves to any political party or any leader. We are extending a one-time support to a campaign, which is the Bharat Jodo Yatra. Why? Because at this stage in our history, it is important to stand on the street. BJP and the Sangha Parivar has spread its hatred so much that everyone who opposes them feels I am alone. In my WhatsApp group I am alone, in my family I am alone, in my social circle I am alone, on the street I am alone. Although
We are in overwhelming majority. We are the people of this country. We represent the will of the people. But we are being made to feel alone. Therefore, it is absolutely important to register our presence on the street, physically. This is what Bharat Jodo Yatra does, and this is why we are extending our support to the Bharat Jodo Yatra that enters Karnataka on the 30th of September in Gundlupet. Gundlupet. On 30th of September, it enters Karnataka in Gundlupet. And then it stays in Karnataka till the 21st of October. A delegation like this will welcome the Yatra at Gundlupet on the 30th of September. And then many of us will walk with the Yatra. Every day, a banner, this banner, we will walk under this banner. This is not a banner of any one organization, any one party. We would walk this. I should also mention that Congress Party has extended an open invitation to all like-minded political parties, social movements, people's organizations and NGOs. They have extended open invitation. And Congress Party has said that this is not only our party's yatra. We want everyone to join it. In response to this, we are coming there. We will join the yatra, physically walk with it. People's movements delegations will carry their representations and give it to the leadership of the party, because we go with our own issues. Our issues, our problems which we want addressed, we will give our representations, and we will support this yatra in multiple ways. I would end by underlining one fact. People like me come to Karnataka with a lot of hope. Because while Karnataka today in the country is seen as a laboratory of politics of hatred, I see Karnataka as a land that provides me with the best, with the deepest cultural resources to combat this politics of hatred. I have repeatedly said, people like me have grown up reading Anantamurthy, Girish Karnad. Ever since I came to public life, I have heard songs, poems by Kuvempu, and we have all learned from the depth of Dalit literature of Karnataka. Professor D.R. Nagaraj was my friend. Devanuru Mahadev is like a mentor to me. We have all learned from that. This is the land of Basavana. This land can provide ideas and cultural resources which the entire country can use in order to combat politics of hatred. I have called this a Dakshinayan moment for India. When ideas from Dakshina of the country travel to the north of this country because the country needs it. I come to Karnataka with that hope, and through you, I would like to extend invitation to all those citizen organizations, civil society organizations, people's movements, and political parties who we may not have approached so far. Please join. Make this a yatra of the people of India. Thank you very much. The question is in Hindi. Should I respond in Hindi or English? English. The question is, how did you think of supporting Bharat Jodo Yatra? When did it begin? The Congress Party announced Bharat Jodo Yatra in the month of May, after their Udaipur camp. After a week or so, they issued a press statement and invited with an open invitation to all like-minded political parties
civil society organizations, people's movements. In the month of August, the Congress President wrote a letter to the people's movements in general, which Mr. Digvijay Singh carried himself to Bombay on the 9th of August to the meeting of people's movement. In response to this invitation, we held a meeting on 22nd of August in Delhi, where we invited some 150 organizations to think about whether we should extend a support or not. Then we had a unanimous decision that we should welcome and support this yatra in our different ways. That is when, and after that, 200 plus leading eminent persons of this country issued a statement. The same process was followed in Karnataka. There was an appeal from Congress party. A meeting was held on the 20th of September here in Gandhi Bhavan, and now a statement is being issued. This is the process we have. ಕೊನೆಯದಾಗಿ ನಮಗೆ ಎಲ್ಲ ಕಡೆಯೂ ಒಂದು ಪ್ರಶ್ನೆ ಬರುತ್ತೆ, ನೀವೇನು ಕಾಂಗ್ರೆಸ್ಸನ್ನು ವಿರೋಧಿಸ್ತಿಲ್ವೇ, ಕಾಂಗ್ರೆಸ್ಸನ್ನು ಟೀಕಿಸ್ತಿಲ್ವೇ, ಕಾಂಗ್ರೆಸ್ಸನ್ನು ತಪ್ಪು ಮಾಡಿಲ್ವ ಅಂತ. ಖಂಡಿತವಾಗೂ ಕಾಂಗ್ರೆಸ್ಸನ್ನು ವಿರೋಧಿಸ್ತೀವಿ, ಕಾಂಗ್ರೆಸ್ಸನ್ನು ಟೀಕಿಸ್ತೀವಿ, ಕಾಂಗ್ರೆಸ್ಸನ್ನು ತಪ್ಪು ಮಾಡಿದರೆ ಮಾಡ್ತಾ ಇದೆ. ಮುಖ್ಯ ಪ್ರಶ್ನೆ ಆ ವಿರೋಧಿಸುವ ಟೀಕಿಸತಕ್ಕಂಥ ಸ್ವಾತಂತ್ರ್ಯ ನಮ್ಮ ಕೈ ತಪ್ಪಿ ಹೋಗಿದೆ ಅನ್ನುವಂಥದ್ದು ನಮ್ಮ ಪ್ರಬಲವಾದ ವಿಚಾರ. ಅದನ್ನು ಉಳಿಸ್ಕೊಳ್ತೀವಿ ಫಸ್ಟು, ಟೀಕಿಸುವ ವಿರೋಧಿಸುವ, ಆ ನಂತರ ಎಲ್ಲ ಪಕ್ಷಗಳನ್ನೂ ಕೂಡ ನಾವು ಮಾಡ್ತೀವಿ. ಅದು ಮುಖ್ಯವಾದ ವಿಚಾರ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾ ಮಾಧ್ಯಮ ಗೋಷ್ಠಿಗೆ ಬಂದಂಥ ಎಲ್ಲರಿಗೂ ನಾನು ಮತ್ತೊಮ್ಮೆ ಸತೀಶ್. See, elections are just 6 months away from Karnataka right now. So now you have formed this group with some kind of a spirit you are fighting with. Will this build up to elections, and what will be your agenda later? Because just 6 months are nothing in Karnataka. Sir, this is, as I clearly said, this is not a group of people from the Congress. This is not a group of Congress allies. Yes, every yatra, every campaign has its impact on elections also. But this particular movement, this particular grouping is not only in response to elections. The yatra will go to Madhya Pradesh, the yatra will go to other places. The yatra was in Kerala and in Tamil Nadu where there are no elections. For us at the moment, the uppermost thing for us in this support is what is happening to the country, to the constitution, and the kind of hatred that is being injected in our society. That is what we are above all concerned with. Electoral arithmetic and electoral calculation is not what this coming together is about. But Prakash sir will add to this. ಇದರ ಜೊತೆಗೆ 20ನೇ ತಾರೀಕಿನ ಸಭೆಯಲ್ಲಿ ಚಳುವಳಿಗಳು, ಸಂಘಟನೆಗಳು, ಸಾಹಿತಿಗಳು, ತಜ್ಞರು, ಚಿಂತಕರು ಬಂದಂಥ ವಿಚಾರ, ಇವು ಎಲ್ಲವೂ ಕೂಡ ಒಂದು ಕರ್ನಾಟಕ ಮತ್ತು ರಾಷ್ಟ್ರ ಮಟ್ಟದಲ್ಲಿ ರಾಜಕೀಯ ಪರಿವರ್ತನೆ ಆಗಲೇಬೇಕು ಅಂತ. ಯಾಕೆಂದಾಗ ನಾವೇನೇ ಹೋರಾಟ ಮಾಡಲಿ, BJP ಅನ್ನೋದು ಪಕ್ಷ ಅಧಿಕಾರಕ್ಕೆ ಬರೋದು ಅಂತ ಅದನ್ನು ಕಷ್ಟ ಆಗ್ತದೆ. ರಾಜಕೀಯ ಪರಿವರ್ತನೆ ಆಗಬೇಕು ಅನ್ನತಕ್ಕಂಥ ಅಲ್ಲ ಬಂದಂಥ ವಿಚಾರ. ಸೊ ಅದಕ್ಕೋಸ್ಕರ ಯೋಚನೆ ಮಾಡ್ತಿರ್ತಕ್ಕಂಥದ್ದು ಈ ಭಾರತ ಜೋಡೋ ಯಾತ್ರೆ ಆದಮೇಲೆ, ಕರ್ನಾಟಕದಲ್ಲಿ ಬೇರೆ ಕಡೆ ಹೋದ್ಮೇಲೆ ಇದರ ಒಂದು ಪ್ರಭಾವ ಏನಾಗಿದೆ, ಜನರಲ್ಲಿ ಯಾವ ರೀತಿ ಅಭಿಪ್ರಾಯ ಬಂದಿದೆ, ಆ ಆಧಾರದ ಮೇಲೆ ಖಂಡಿತವಾಗೂ ಹೇಳ್ತೀನಿ ರಾಜಕೀಯ ಪರಿವರ್ತನೆ ಆಗಬೇಕು, ಒಳ್ಳೆಯ ಸರ್ಕಾರ ಬರಬೇಕು, ಇಲ್ಲಿ ಜನರ ನಿರೀಕ್ಷೆಗೆ ತಕ್ಕದಾದಂಥ ಒಂದು ಆಡಳಿತ ಕೊಡಬೇಕು ಇದ್ದೇ ಇದೆ. ಆ ವಿಚಾರದ ಬಗ್ಗೆ ಕೂಡ ಬಹಳಷ್ಟು ಜನ ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ. ನಾವು ಕೂಡ ಯೋಚನೆ ಮಾಡಿ ನೋಡ್ತೀವಿ. ಈ ಯಾತ್ರೆಯನ್ನು ಮೊದಲು ಯಶಸ್ಸು ಮಾಡೋಣ ಅನ್ನೋದು ನಮ್ಮ ಮುಂದಿರತಕ್ಕಂಥ ಮೊದಲ ಆದ್ಯತೆ. ಹೆಚ್ಚಿನ ವಿಡಿಯೋಗಳಿಗೆ ಪ್ರತಿಧ್ವನಿ ಯೂಟ್ಯೂಬ್ ಚಾನೆಲ್ ಸಬ್ಸ್ಕ್ರೈಬ್ ಮಾಡಿ, ಬೆಲ್ ಐಕಾನ್ ಕ್ಲಿಕ್ ಮಾಡಿ. ಹೆಚ್ಚಿನ ವಿಡಿಯೋಗಳಿಗೆ ಪ್ರತಿಧ್ವನಿ ಯೂಟ್ಯೂಬ್ ಚಾನೆಲ್ ಸಬ್ಸ್ಕ್ರೈಬ್ ಮಾಡಿ, ಬೆಲ್ ಐಕಾನ್ ಕ್ಲಿಕ್ ಮಾಡಿ.